let's adjust our body posture. 이제 우리의 자세를 조정합시다. Push your hips a little bit backward and keep your body upright. 당시 엉덩이를 뒤로 조금 빼시고 몸을 꼿꼿하게 세웁니다. You can imagine there's a tiny string attaching on the very top of your head and pulling your head upward gently. 그래서 머리 꼭대기에 이제 어떤 실이 있어서 이거를 잡아당기고 있다고 생각하세요. Then relax your lower body below the belly button. 그리고 배꼽 아래에 이제 자기의 몸 아랫 부분을 이완해 주세요. Relax all the joints in your legs. 그래서 다리에 있는 모든 관절들을 이완해 주세요. Let your legs touching the ground as much as possible. 그래서 당신의 다리가 최대한 땅에 해주세요. Simply relax the whole lower body and let it sink to the ground. 그래서 단순히 이제 온 몸의 아랫부분을 이완시키고 이것이 바닥으로 꺼질 수 있도록 해주세요. As if your lower part of the body is melting into the earth. 마치 이제 몸의 아랫부분이 지구로 녹아 들어가듯이. And with the string on the top of the head, it keeps the middle axis of the body straight. 그리고 이제 머리 꼭대기에 있는 실은 그 중심축을 이제 꼿꼿하게 세워줍니다. Just leave your lower body melt into the ground. 그래서 당신의 몸 아랫부분이 그죠? 땅으로 녹아 들어가도록 놔두세요. And in this posture, let the body breathe freely. 자세에서 몸이 자유롭게 호흡할 수 있도록 놔두세요. No matter what, how the body likes to breathe, just let it be. 그래서 몸이 어떤 방식으로 호흡하기 원하든지 간에 그것이 호흡하도록 놔두세요. Change our attitude towards breathing and body. We adjust a no to this. 호흡과 몸에 대한 우리의 태도를 바꾸세요. 우리는 그에 대한 아는 자입니다. We are not the master of the breathing. 호흡의 주인이 아닙니다. Just keep the body in this posture and breathe freely. 몸을 이 자세로 유지시키고 자유롭게 호흡하세요. And let the body relax in the rhythm of breathing. 그리고 호흡을 박자에 의해서 몸이 이완할 수 있도록 해주세요. And we have nothing to do. We just know. 우리는 할 것이 없습니다. 우리는 그저 알면 됩니다. It is the body breathes itself, and it is the body relaxes itself.
몸이 호흡을 스스로 하는 것이고 몸이 스스로 이완하는 것입니다. We are just a humble knower. 우리는 그저 겸손히 알아차리는 자입니다. We simply know the process and wait until the body becomes relaxed. 그래서 그 과정을 그저 알고 계시고 몸이 이완할 때까지 기다리세요. Know and keep ourselves non-disturbing. 그리고 우리 스스로를 간섭하지 않도록 놔두세요. Let the body breathe naturally and freely. 그래서 몸이 자연스럽게 호흡하고 자유롭게 호흡하도록 놔두세요. It is not belong to you. 이것은 당신에 속해 있지 않습니다. Keep our awareness open and non-attaching. 우리의 주의력을 열어놓고 집착하지 않도록 하세요. We don't need to focus onto the breaths. 우리는 호흡에 집중할 필요가 없습니다. Simply let it flow, let it happen. 단순히 이것이 일어날 수 있도록 놔두세요. Our awareness, just like the background spaciousness of everything. 우리의 알아차림은 배경에 있는 모든 것에 대한 어떤 공간감입니다. The body is relaxing in the awareness, and breathing is taking place in the awareness. 몸은 주의력 속에서 이완을 하고 그리고 호흡도 주의력 속에서 일어납니다. Actually, all phenomena are in the mind. We don't need to look for them. 사실 모든 현상은 마음 안에 있습니다. 우리는 그것을 찾아다닐 필요가 없습니다. We just keep our knowing open and non-attaching to whatever that is happening. 그래서 우리는 우리의 알아차림을 열어놓고 집착하지 않습니다. 무엇이 일어나든지 간. Let the breathing be the main object of your awareness. 호흡이 당신의 알아차림의 주된 대상이 되도록 하세요. But don't limit your awareness to the breathing.
don't sorry. Don't limit your knowing to the breathing. 그리고 이제 당신의 알아차림을 호흡에만 국한시키지 마세요. Keep it open. 이것을 열어두세요. Once we start to attach or try to hold onto it, we limit ourselves into that object. 우리가 집착을 하거나 이것을 잡기 시작하면 그 대상에 우리를 국한시키게 됩니다. Just gently pay attention to the continuing process of breathing. 그 지속적으로 일어나는 호흡의 이제 주의를 기울이고 계시면 됩니다. Breathing is just like the wind from the nature. 호흡은 자연에서 오는 바람과 같습니다. Actually, they are the same, nothing different. 사실 그 둘은 같습니다. 다른 것이 없습니다. It's our attitude different. 그것은 우리의 태도가 다른 것입니다. If we think that this is my breathing, or if we think that this is the wind from the nature, that makes a difference. 우리가 이것이 나의 호흡이라고 생각할 때, 혹은 이것이 자연에서 오는 바람이라고 생각할 때, 그때 차이가 생깁니다. Surrender your breathing and the body back to the nature. 당신의 호흡과 몸을 자연으로 다시 돌려보내세요. Appreciate the nature happening in front of you. 그리고 당신 앞에 있는 자연을 존중하세요. That is the breathing. 그것이 호흡입니다. And now your body posture become more relaxed and stable. 이제 당신의 몸의 자세는 더 이완돼 있고 안정되게 됩니다. Then we can move on to the next object. 그때는 우리는 그 다음 대상으로 가면 됩니다. Gently move attention to the area of the head. 당신의 주의력을 이제 머리 쪽으로 옮기세요. Start from your eyes. Relax your eyes. 눈에서부터 시작해서 눈을 이완하시면 됩니다. Just like melting your eyes. 이제 눈을 녹이는 것 같습니다. And then extend such relaxation or melting into the brain. 그리고 그런 이완과 놓아버림을 뇌로 확장시키세요. Let the brain relax in the rhythm of breathing. 뇌가 호흡의 박자 위에서 이완할 수 있도록 해주세요. Just like let the brain take a sleep in breathing.
그래서 뇌가 호흡 속에서 잘 수 있도록 해주세요. Relax as much as you can and unfold it completely. 최대한 이완할 수 있을 만큼 이완하시고 이것을 이렇게 열어주세요. The brain can completely relax into the breathing, the wind from the nature. 뇌는 이제 자연으로부터 오는 바람, 호흡으로 완전히 이완에 들어갈 수 있습니다. And your awareness is the background spaciousness. 그래서 당신의 주의력은 배경에 있는 공간감입니다. This spaciousness embraces everything happening now. 공간은 현재에 일어나는 모든 것들을 다 수용합니다. In this space, the mental space, let the brain relax with the pace of breathing. 이런 공간에서, 그런 정신적 공간에서 호흡의 박자로 이제 뇌가 이완할 수 있도록 해주세요. You can completely try to unfold your brain and let all the stress release. 당신은 이제 뇌를 열기 위해서 그리고 모든 스트레스가 풀어버릴 수 있도록 할 수 있습니다. Release all those repressed, including your thoughts, including your feeling of tiredness in the brain. 거기서 억압된 모든 것들을 다 풀어버리세요. 당신의 생각 그리고 억압된 모든 느낌들. We don't need to repress the thoughts. On the other hand, we are trying to release it, relax it. 우리는 생각을 억압할 필요가 없고 오히려 이것을 풀어버리고 이제 자유롭게 해줄 수 있습니다. You are not the enemy, or the thoughts are not your enemies. 당신의 생각은 당신의 적이 아닙니다. Keep the knowing open and non-attaching, like the space. 알고 있음을 열려 있고 집착하지 않게 우주처럼 하세요. And let the brain release whatever repressed. 그리고 뇌가 무엇이든 억압된 것을 풀어보도록 하세요. When the thoughts come, it doesn't matter. 생각이 올라올 때 이것은 중요하지 않습니다. Just know and keep knowing. 그저 알고 그리고 계속해서 알고 계세요. But it is not belong to us. We just ignore. 그리고 이것은 우리에게 속해 있지 않습니다. 우리는 그저 아는 Don't get attached. 이것에 집착하지 마세요. You're just a space. 당신은 그저 공간입니다. And let the brain relax in the pace of breathing. 그리고 이제 호흡 속에서 뇌가 이완할 수 있도록 하세요. And when you keep relaxing the brain, then very soon the thoughts will slow down, disappear. 당신이 계속해서 뇌를 이완한다면 굉장히 빠르게 생각들은 늦어지고 사라지게 됩니다. But if you try to repress it or refuse it, then it provides more energy to the thoughts. 하지만 당신이 이것을 억압하거나 거부하게 된다면 이것은 생각에 더 에너지를 주는 것입니다. Keep our attitude friendly, but non-attaching.
우리의 태도를 친근하지만 집착하지 않는 방식으로 하세요. The thoughts in the mind, in the brain, are just natural phenomena. They are not evil. 머릿속에 있는 생각은 그저 현상이고 있습니다. When we can keep our attitude friendly and non-attaching, then they are just something you can know. 우리가 우리의 태도를 친근하고 집착하지 않게 만든다면 그것은 이제 우리가 알 수 있는 그 어떤 것이 됩니다. They are nothing different from all other natural phenomena, including the breathing. 그것들은 이제 그 이외의 모든 자연적 현상과 다르지 않습니다. 또 포함합니다. Just let it come, let it go. 이것이 왔다가 가도록 하세요. And keep relax your brain, no matter what it is happening. 그리고 무엇이 일어나든지 간에 계속 뇌를 이완하세요. Then the thinking will cool down. 그렇게 되면 생각이 차갑게 식습니다. This is the way to rest the brain. 이것이 이제 뇌를 쉬게 하는 방법입니다. And sometimes when your thoughts are relaxed, then the repressed tiredness in the brain will come out to you. 그리고 이제 당신의 생각이 이제 이완되면 당신에게서 억압됐던 피로가 이제 올라오기 시작합니다. It doesn't matter. Just keep friendly and non-attaching. 이것은 중요하지 않습니다. 그저 친근하고 집착하지 않고 계세요. I use the word non-attaching rather than non-detached because it is we ourselves try to attach to it rather than it attaches to us. 저는 이제 달라붙는다는 얘기를 씁니다. 달라붙지 않는다는 얘기를 씁니다. 떨어진다는 얘기보다. 왜냐하면은 달라붙으려는 달라붙으려는 자가 우리 자신이기 때문입니다. If we don't attach to it, we are just like the spaciousness. Nothing can cling to it. 우리가 이거에 집착하지 않으려고 하면 거기에는 그저 공간만 있고 어떤 것도 거기에 달라붙지 않습니다. It is our mind deliberately try to keep all those rubbish. 이것이 우리 마음이 그런 것들에게 집착하는 것입니다. Keep the awareness open and non-attaching. 당신의 주의력을 열려 있고 달라붙지 않게 하세요. And let the brain take a rest in breathing. 그래서 뇌가 호흡 속에서 쉴 수 있도록 해주세요. Let the tiredness float to the cervix. 피곤함이 이제 수면 위로 올라오도록 하세요. And let it take a rest. Then very soon it will recover. 그래서 이것이 쉬도록 하면 굉장히 빠르게 이게 회복이 됩니다. Just like let the brain have a sleep in the wind of breathing. 마치 이제 뇌가 호흡이란 바람 속에서 이제 자고 있는 것 같습니다. And you are just the background spaciousness.
당신은 그저 배경에 있는 공간감일 뿐입니다. Just keep ourselves friendly but non-attaching. 그저 우리 자신을 친근하고 집착하지 않게 유지하세요. And then just wait and know. 그리고 기다리고 알고 계시면 됩니다. The process of relaxation will happen in you naturally. 그래서 이완이라는 과정이 당신 안에서 자연스럽게 일어날 것입니다. And the energy of your brain will recover naturally. 그리고 당신의 뇌는 에너지를 회복할 것입니다. 자연스럽게. And these are all the work of the nature, not you. 이것은 자연의 작용입니다. 당신이 아닙니다. And just keep relaxing the brain like this, and until the brain become clear and bright. 그래서 이렇게 뇌를 이완하시고 뇌가 맑고 밝아질 때까지 그렇게 하세요. The clarity will happen itself. 그 명료함은 스스로 일어날 것입니다. We just keep relaxed. 우리는 계속 이완합니다. Use the breathing as the rhythm of your whole meditation. 그래서 호흡을 당신의 명상 자체의 이제 박자로 삼으세요. When the brain becomes clear and stable, then we can move on to the next object. 그래서 뇌가 맑고 안정되면 우리는 다음 대상으로 옮겨갈 수 있습니다. That is the heart chakra at the middle, at the very center of the chest. 그것은 가슴 중간에 있는 가슴 차크라입니다. Firstly, you can try to open your chest. 손으로 이제 당신은 가슴을 열어볼 수 있습니다. Just like open all the doors and windows of the house. 마치 이제 집안에 있는 모든 문과 창문을 열어젖힌 것 같습니다. Open to the nature. 자연에게 열려 있을 수 있습니다.
and feel the peace and harmony of the nature. 그리고 이제 자연의 평화로움과 조화로움을 느낄 수 있습니다. Relax the heart chakra in this feeling. 이 느낌 속에서 가슴 차크라를 이완하세요. You just simply relax and open and receive the peace. 당신은 그저 이것을 이완해서 열고 그리고 평화로움을 수용합니다. Release whatever all the stress inside. 그 안에 있는 모든 스트레스를 다 놓아주세요. With the rhythm of breathing to feel the peace and harmony of the wind. 그래서 호흡의 배경을 위해서 바람의 이제 평화로움과 조화로움을 느끼세요. Let the heart chakra relax and take rest in breathing. 호흡 속에서 가슴 차크라가 이완하고 쉴 수 있도록 해주세요. It is empty and boundless. There is no boundary. 이것은 비어 있고 한계가 없습니다. 거기에는 끝이 없습니다. And your awareness is the background spaciousness, embraces everything. 그리고 당신의 주의력은 배경에 있는 공간입니다. 이것은 모든 것을 수용합니다. Let the heart chakra relaxes into the peace and harmony. 그래서 그 가슴 차크라가 평화로움과 조화로움으로 이완해 들어가도록 하세요. And feel the softness and gentleness gradually arising at the very center of the heart. 그래서 그런 부드러움과 편안함이 가슴 중간에서 부드럽게 올라오는 것을 느껴보세요. Just let it happen. We just keep friendly and non-attaching. 이것이 일어나도록 놔두세요. 우리는 그저 친근하고 집착하지 않도록 하면 됩니다. Just rest your heart chakra in this feeling of loving kindness. 이런 자비로운 느낌에서 당신의 가슴 차크라를 쉬게 해주세요. The heart chakra will recharge itself in such balanced state. 그런 균형 잡힌 상태에서 가슴 차크라는 스스로를 충전합니다. Now, when it is in the balanced state, then love is its original nature. 이것이 이제 균형 잡힌 상태일 때 사랑은 이것의 이제 본질적인
본질입니다. Just be friendly and non-attaching to all these. 모든 것에 대해서 친근하고 달라붙지 않도록 하세요. Sometimes even it feels good, don't get attached. 그래서 이것이 좋더라도 집착하지 마세요. When you can keep non-attaching and at the same time friendly, then you'll be more balanced. 당신이 집착하지 않고 그 동일한 순간에 친근할 수 있다면 and keep friendly and You'll be more balanced 그렇게 되면 당신은 더 균형 잡히게 될 것입니다. and more open, blossom like a flower, like a lotus. 그리고 더 열려 있을 것입니다. 연꽃처럼 피어날 수 있습니다. Because once you attach to the good feeling, just like you are catching the flower blossoming, 더 좋은 느낌에 집착을 해도 그 피어나는 꽃을 잡는 것과 같습니다. you try to catch it in your hand. 그것을 당신의 손에 잡고 하는 것입니다. And this disturbs the nature. 그리고 이것은 자연을 방해합니다. Just let it be natural. 그래서 이것이 자연스럽도록 놔두. Just keep relaxed the heart chakra. 그래서 가슴 차크라를 계속 이완해 놓으세요. Actually, everything happens from relaxation. 사실 모든 것은 이완으로부터 시작합니다. When you are more relaxed, then your knowing will be clear. 그 당신이 더 이완돼 있을 때 당신의 알고 있음은 더 명확해집니다. And when your knowing is clearer, then you will be more relaxed. 당신의 알아차림이 더 맑을 때 그럼 당신은 더 이완될 것입니다. The relaxation will be deepened by the clarity of mind. 그래서 그런 이완은 마음의 맑음에 의해서 더 깊어질 것입니다. And when the heart chakra becomes relaxed and stable, then we can let it be and move on to the next step. 당신의 가슴 차크라가 이완돼 있고 안정이 돼 있다면 우리는 이것을 놔두고 다음 단계로 가면 됩니다. We just let go everything, the body, the brain, the heart chakra, all feelings, and keep the mind open and non-attaching. 우리는 모든 것을 다 놓아버립니다. 몸, 마음, 그 느낌, 그리고 우리는 모든 것을 친근하고 그 집착하지 않도록 유지합니다.
and keep only the breathing as the rhythm of the knowing. 그리고 호흡만을 이제 알고 있음의 박자로 삼습니다. Relax the knower itself in the rhythm of breathing. 그래서 호흡의 박자에 의해서 아는 자 자체를 이완합니다. Relax the knower itself means that the knower don't need to be everything, anything. 아는 자 자체를 이완하시고 아는 자는 그 어떤 것도 될 필요가 없습니다. It is not necessary to keep the sense of self. 그래서 자아의 느낌을 유지하는 것은 꼭 필요하지 않습니다. It is just a pure knowing, nothing else. 이것은 그저 순수한 알고 있음입니다. 그 어떤 것도 아닙니다. 그 외에. The pure knowing is the boundless spaciousness, and it has no any boundary. 순수한 알고 있음은 그 한계가 없는 공간감입니다. 이것은 boundless spaciousness and It has no boundary. 이것은 이제 한계가 없습니다. Self is a boundary. 나는 한계입니다. It is completely unnecessary. 이것은 완전히 불필요합니다. And it is kind of exhaustion to the knower, to the awareness. 그리고 이것은 알아차림에 있는 완전한 어떤 피로감입니다. Dismiss this boundary and let the knower take a rest. 그래서 이런 한계를 이제 벗어 던지시고 아는 자 쉴 수 있도록 해주세요. There is no so-called self and non-self. There's only pure knowing to the breathing. 이게 세상에는 이제 자아나 무아가 없습니다. 그저 호흡에 대한 완전한 알고 있음만이 있을 뿐입니다. When we are more relaxed, then the breathing will be subtle. 우리가 더 이완돼 있으면 호흡은 더 미세해집니다. Sometimes we stop for a while and continue after that. 어떨 때는 그게 멈추고 그리고 나서 다시 시작될 수도 있습니다. All these are just phenomena. It doesn't matter. 이 모든 것은 그저 현상입니다. 이것은 중요하지 않습니다. Just know whatever it is when
When the breathing is there, just know it is. When it is not there, just know that it is not there. 그래서 그것이 호흡이 거기 있을 때 이것이 있구나. 호흡이 없을 때 없구나. 이것을 이 모든 것을 있는 그대로 보세요. Know the present moment. 현재 순간을 알고 계시면 됩니다. Pay attention to the present moment only. 그래서 현재 이 순간에만 주의를 기울이세요. That means whatever happens and immediately becomes the past. 그래서 그 의미는 무엇이 일어나든지 간에 그것은 순간적으로 또 다시 과거가 된다는 것입니다. So every present moment is continually updating every moment. 그래서 모든 현재는 지속적이고 그리고 매 순간 다시 시작됩니다. Whatever happens to you, and immediately it passes away. 당신에게 무슨 일이 일어나든지 간에 이것도 순간적으로 지나갑니다. If we completely cut off from the past and the future, then we seize the things at the present moment like this. 우리가 과거나 이제 미래로부터 완전히 단절된다면, if we completely cut off from past or future, Then we will see the present moment like this. 그렇기 때문에 우리는 현재 이 순간을 이렇게 보게 됩니다. And this is the reality. 이것이 현실입니다. It is the reality that we usually ignore. 우리가 주로 무시하는 현실입니다. Because we are always living in the concepts and the delusions of the past and future. 왜냐하면 우리는 과거나 미래에 대한 개념이나 명상 속에 살기 때문입니다. But they don't exist. 하지만 그것들은 존재하지 않습니다. There is only here and now. 세상에는 그저 현재 여기밖에 없습니다. And now we face to the reality honestly. 이제 우리는 솔직하게 현실과 마주합니다. Keep ourselves friendly and non-attaching to whatever it is. 무엇이든지 간에 우리의 태도를 친근하고 달라붙지 않게 하세요. To the reality that everything is passing away continuously. 그래서 모든 것이 지속적으로 지나가고 있다는 현실에 마주하세요. Just like watching the river passing away in front of you. Watching the River. 마치 이제 그 강물이 우리 앞을 지나가는 것을 보는 것 같습니다. The whole universe is passing away in front of you. 온 우주가 당신 앞에서 지나가고 있습니다. And actually, it is passing away moment by moment. 사실 이것은 매 순간순간 지나가고 있습니다. It happens every moment.
그리고 매 순간마다 그러고 있습니다. Be honest and don't judge. 그래서 솔직하시고 그리고 판단하지 마세요. Keep yourself open and non-attaching. 당신 스스로를 열려 있고 집착하지 않도록 하세요. Only when you can be open and non-attaching, you are secured, you are cool. 당신이 열려 있고 집착하지 않을 때 당신은 안전하고 이제 시원합니다. Once you try to cling to anything, because they are ever passing away, and finally you must suffer. 당신이 무언가에 집착할 때 그것들이 항상 지나가고 있기 때문에 당신은 고통받게 됩니다. The only state that is free from suffering is non-attaching. 그래서 고통으로부터 벗어난 유일한 상태는 집착하지 않는 것입니다. Try to feel this. 그래서 이것을 느껴보세요. Okay, time's up. 잘했어요.
So today, those who haven't report last time, you can raise your hand. 그래서 이제 저번 주에 이제 얘기를 하셨던 분들 손을 한번 들어주세요. Okay. 유경? 네. How is it today? 오늘 어떠셨어요? 오늘 다 이게 몸이 다 벌어지고 이완이 굉장히 잘 되고 나중에는 그냥 호흡하고 있고 그냥 밝고 맑은 거 그냥 그런 것만 있는 것만 알고 있었어요. It was easy to relax and open up, and later it was bright and clear. So she was just noticing it. 그리고 아까 법문에서 얘기해 주신 걸 들었는데 이제는 좀 알아차림이 예전에는 아는 자가 조금 피곤함을 느꼈었거든요. 예, 아는 자를 볼 때, 그럴 때 요즘에는 이제 아는 자를 이렇게 느낄 때 좀 그냥 편안하게 그전보다 많이 그렇게 피로감이나 그런 게 많이 줄어드는 것 같아요. So before, when she was noticing the knower, felt tired, but this time it's not tired at all. 네. 네. That's good. 네. When the mindfulness is established, then the mind will be clear and bright. It's not tiring. 그래서 이제 알아차림이 확립되었을 때 마음은 여기 있더라도 피곤하지 않습니다. And we are cultivating mindfulness through relaxation. It is not stressed. It's not stressing. 그리고 우리는 이제 이완을 통해서 알아차림을 확립하는 것입니다. 이것은 스트레스를 받는 방식이 아닙니다. If we do it in the right way, through relaxation, and we go layer by layer deeper. 그래서 우리가 이것을 이완으로 할 때 이제 그 한층 한층 더 깊게 들어갈 수 있습니다. And actually, the mindfulness becomes sharper in the process. 그리고 과정 속에서 알아차림이 더 강해집니다. This way is more natural. 그래서 이 방법이 더 자연스럽습니다. So usually when we try to concentrate, try to increase the clarity intentionally, then this will make the mind tired. 우리가 이제 집중하려고 할 때 그 맑음을 의도적으로 더 끌어올리려고 할 때 우리는 피곤함을 느낍니다. Because when the five hindrances are still there and we try to fight against, then this is exhaustion to the mind. 왜냐하면 오장애가 거기 그대로 있는데 우리가 그것을 싸우려고 할 때 이것은 마음의 피로감이 됩니다. If we deal with the hindrances with wisdom, we just let it come out, and give it a space and time to relax, and they will pass away. 그래서 우리가 그런 장애들을 이제 지혜로 다룰 때 이것이 나오도록 하고 그것이 이제 이완이 되면 이렇게 사라지게 됩니다. And we can also cultivate our friendliness and wisdom during the process. 그리고 우리는 그 과정 속에서 우리의 친근함과 이제 그런 것을 이제 과정 속에서 키울 수 있습니다. Friendliness means non-resisting. That means the open awareness. 그래서 친근함이라는 것은 이제 저항하지 않는 것입니다. 이것은 열린 알아차림입니다. And wisdom means the non-attaching of the mind.
그리고 지혜는 이제 집착하지 않는 마음의 요소입니다. So it's mindfulness combined together with loving kindness and wisdom too. 그래서 이제 이것은 이제 자비와 함께 하는 이제 지혜입니다. Loving kindness is not something comes from our self-hypnotizing. 자비는 우리가 자를 최면에 걸어서 만드는 것이 아닙니다. It is the balanced state of the emotional center. 이것은 이제 정서적인 중심의 이제 균형 잡힌 상태입니다. In other words, we can say love is the nature of human. 그래서 우리가 다른 방식으로는 사랑이 인간의 본성이라고 볼 수 있습니다. When we overcome craving and aversion, then the nature of love will unfold itself in the heart chakra. 그래서 우리가 이제 욕망과 진심을 이제 놓아버리면 가슴 차크라에서 이런 본성이 나옵니다. In Buddhism, we call this metta, and in Christianity, we call it love. 그래서 불교에서 이것을 자비라고 하고 기독교에서 이것을 사랑이라고 합니다. But they are the same. 하지만 그 둘은 똑같습니다. So try to understand your body and mind. With meditation, it is a communication to the body and mind. We understand it this way. 그래서 이제 몸과 마음을 명상을 통해서 이해를 하려고 해보세요. Do you think that you understand more about your own body and mind? 그래서 이제 몸과 마음에 대해서 더 이해를 많이 하시는 것 같습니까? 네, 많이 그전보다 많이 이해가 되는 것 같아요. 가은아 해줘야지. 네. He understands more compared to before. Okay. 사두. Mr. Kim? 네, 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 오늘 명상은 굉장히 좀 맑은 정신으로 지난주에는 좀 피곤한 상태로 많이 했었는데 오늘은 굉장히 좀 맑은 정신으로 끝까지 잘 따라갔던 것 같습니다. He was very tired the previous week, but today his mind was very clear, and he could follow your instructions well. Good. 오늘 이제 제가 중간에 모든 게 다 마음에서 생긴다라고 하는 말씀을 듣고 제가 좀 지난 한 주 내내 저를 괴롭혔던 사람에 대해서 그게 다 제가 싫어했던 마음이 다 제 마음이구나, 이게 이제 이런 생각을 하니까 굉장히 좀 맑아지는 그런 느낌이 좀 많이 들었습니다. He was like someone made him very uncomfortable this week, and he realized that the uncomfortable feeling was in his mind, and it helped it better. It helped him feel better. Yeah. It is good that through meditation we can relax from our 5 hindrances. But when we can do this, we try to observe into the true nature of things. 그래서 이제 명상은 이제 이완인데 우리가 이것을 하면은 우리는 모든 것을 본질적인 것에 이제 접근할 수 있습니다. The true nature of suffering. All sufferings come from the attachment to self. 그래서 고통은 이제 본질은 이제 모든 고통은 이제 자아에 대한 집착으로부터 온다는 것입니다. When we attach the body, when the body is sick, we suffer.
우리가 몸에 집착하고 있으면 몸이 아프면 우리는 고통받습니다. And if we attach to the mind, when the mind is angry, we suffer. 우리가 마음에 집착하고 있을 때 마음이 화가 나면 우리는 고통받습니다. But if we can keep ourselves open and non-attaching, then we don't suffer from all conditions. 하지만 우리의 마음을 열려 있고 집착하지 않게 유지한다면 우리는 모든 고통으로부터 해방됩니다. It doesn't mean that we will never face anger, envy, or craving these negative emotions. They still are. 그래서 이제 제 말은 이제 뭐 부정적인 감정이 없어진다는 얘기가 아닙니다. But with wisdom, we can detach from it quickly. 하지만 이제 지혜를 통해서 우리는 이것으로부터 이제 빨리 떨어질 수 있습니다. Even sometimes we are built into the emotion of anger, but very soon we can come out. 그래서 이제 우리가 분노에 이제 빠져들었을 때도 우리는 빨리 나올 수 있습니다. And this will make our life lighter. 그러면 이것은 우리의 마음을 더 가볍게 만듭니다. It's not as heavy as before. 이것은 과거처럼 무겁지 않습니다. So this is more important to cultivate. 그리고 이것은 이제 더 수행해야 될 중요성이 높습니다. Okay. 사두. And who else? Yeah. You? Did you ask who the person report last week or didn't report last week? Didn't. It's the other way around. I mean, who had not yet reported last time. 저번에 그러니까 뭐 리포트 안 하신 분. Okay. And you first. Yes. No, I'm still busy and I still have stomach ache, but because of the meditation, I think I could follow your meditation today more. And I had a lot of thoughts came up, but still I could come back to the breathing easily than before, I guess. And are you relaxed? Not whole time, but I can feel relaxed my head, but still not feel the heart chakra. I think when you move to the heart chakra step, and I feel some, I feel stuck, feeling stuck. What? You mean doubt, right? You mean doubt? No, I mean feel uncomfortable Okay. in my heart. Understand. Yeah, this is the hindrance. So we must face it. How build up the mindfulness. Build up the mindfulness, friendly and non-attaching. This is the attitude we face to face the heart chakra. When we can keep our attitude like this, we have nothing to fear. So whatever the heart chakra whatever happens in the heart chakra, just know it like this. We are not to change it. We are not to adjust it. We just accept it and then bless it, keep blessing. Good wish to it. May it be relaxed and may it be happy. Even it doesn't respond positively, just accept. Keep ourselves friendly and non-attaching.
This is the standpoint, our attitude. yes. 네. 오늘 그러니까 계속 제가 뭐 건강도 안 좋고 일도 많고 이렇게 하는데 오늘은 훨씬 더 명상을 하면서 딴 생각이 들더라도 잘 돌아왔다고 말씀을 드렸고, 그런데 그래서 이완을 잘 했냐고 물어보셔서 뇌는 이완이 되는 것 같은데 뭔가 가슴 차크라 단계가 가면 뭔가 답답한 느낌이 들었다고 말씀을 드렸어요. 그랬더니 그게 어쨌든 그 장애가 있는 거고 그걸 직면을 해야 된다고 말씀을 해주셨어요. 그래서 가슴 차크라 그 부분에서 그 직면을 한다는 거는 알아차리라는 것이고 그것을 친근하게 받아들이지만 집착하지 않아야 된다고 얘기를 해주셨어요. 그래서 제가 그 가슴 차크라의 단계에서 어떤 식으로 느끼든 간에 그것을 그냥 알고 있어야 되는 거고, 그걸 뭐 변화시키려고 한다거나 막 조정을 하려고 하거나 이런 방식이 아니라 그거 그대로 받아들이고, 그 단계에서 예를 들어 이완이 될 수도 있고 행복한 느낌이 들 수도 있고 하지만 그런 느낌이 안 들더라고 하더라도 그대로 그거를 받아들이고 그 방식의 관점을 가지는 게 중요하다고 하셨습니다. Okay. Any more questions? Not today. Oh, okay. Not today. Okay. Next one. Yumi. 그 이제 토요일마다 이렇게 좀 일이 많아가지고 그 명상을 할 때 되면 항상 이제 좀 머리가 피곤한 상태인데 이제 오늘도 사실 이제 명상하기 전부터 머리가 되게 아팠거든요. 일단 여기까지 다 통역을 했죠. So every Saturday before the session, she has a lot of work, and her head aches whenever she starts to meditate. 네. 근데 오늘 이제 머리를 이완할 때 상당히 두통이 심하다는 생각이 들었고, 그래서 계속 이제 이렇게 그 머리로 주의가 이렇게 돌려졌는데 가슴 차크라로 넘어가야 되는데 이게 이제 계속 그 머리에만 가려고 해도 잘 안 가지는 거예요. 그래서 가슴 차크라 할 때는 약간 졸기도 하고 계속 이제 두통에 이렇게 그 주목을 하게 되고, 그러다가 이제 가슴 차크라 다음 단계는 억지로 이제 다 놓고 이완하는 단계로 갔는데 이런 상황일 때 어떻게 하는 게 좋은지, 그러니까 머리에 관심을 놓고 그냥 가야 되는 건지 아니면 자연스럽게 그냥 둬야 되는 건지. So she had a headache, and naturally she focused on the headache. But when you told her to go to the heart chakra, she couldn't go because she was focused on. The awareness was on the head. But she forcefully went to the third stage and finish the meditation, but she wants to know if it's okay to just follow your guide or just to stay with her brain naturally. If the tightness in the brain is too strong, then you can stay there. But sometimes when we can move on to the next step, and we can relax the heart chakra, and in return, you will relax the brain the same. 너무 그 긴장감이 심하면 거기서 계속 해도 되는데, 우리가 이제 가슴 차크라로 넘어갈 수 있으면 가슴 차크라를 이완하면서 뇌도 많이 좋아진다고. Actually, emotional center is more primitive, is more core to the mind than the brain. 이제 이런 정서적인 힘이 이제 뇌보다는 훨씬 더 이제 중점적인 어떤 거기 때문에 그 생각에 있어서. And all the thoughts, before the thoughts happen, there should be the intention to think. 그리고 생각이 일어나기 전에 생각을 하려는 의도가 먼저 일어납니다. And such intention to think is belong to emotional drive. 그리고 그런 이제 생각을 하려는 의도는 정서적인 욕구로 해서 일어납니다. And when your heart chakra is balanced, you don't have such intention to think. 그래서 가슴 차크라가 이제 균형 잡혀 있으면 우리는 생각을 하려는 의도가 안 일어납니다. So your brain will be taking rest the same. 그래서 그렇게 되면 뇌는 또 똑같이 쉴 수 있습니다.
But if you find that you can't go to the next step, you find it difficult to relax the heart chakra, then you can stay in breath. 그래서 이제 그 다음 단계 넘어가기 너무 힘들면 이제 하트 차크라를 이제 이완하기 너무 힘들면 이제 그냥 뇌에 집중하셔도 됩니다. Sometimes when the brain is too busy, then we cannot go to the heart chakra. 그래서 어떨 때 이제 뇌가 너무 바쁘면 우리는 가슴 차크라에 갈 수가 없습니다. So it depends. 그래서 상황에 따라 다릅니다. Okay. So now do you feel better? 그래서 이제 좀 기분이 나았습니까? 네, 처음보다는 많이 편해진 것 같아요. It's better than the first try. Yeah. So so you find the benefits of meditation. Even we're very tired after work. It is very worth to do a meditation, relax the brain, because this is the most effective way to recover from tiredness. 그래서 이제 우리가 일을 끝나고 굉장히 피곤할 때도 이것을 할 만합니다. 왜냐면은 그런 이완을 통해서 이제 피곤함을 이제 없애는데 굉장히 탁월하기 때문입니다. Because energy is a necessity. It's a food for our life. 우리 삶을 위한 음식이기 때문입니다. Mental energy and also emotional energy. 정신적 에너지 그리고 정서적 에너지. Without emotional energy, we won't have the feeling of happiness. 우리가 이제 정서적인 에너지가 없으면 우리는 행복한 느낌이 없어집니다. We feel tired in doing anything. 우리는 무엇을 하든지 간에 피곤함을 느낍니다. So the best way to recover from this state, meditate, relax the brain, relax the heart. 그래서 이 상태로부터 이제 회복되도록 이제 명상을 하셔야 됩니다. 뇌를 이완하시고 가슴을 이완하셔야 됩니다. Do you agree? 네. And sometimes when we feel we are so tired and feel lazy to meditate, think about the benefits of meditation. 그리고 우리가 너무 피곤하고 이제 명상하기에 게으르다고 느낄 때 이제 명상의 긍정적인 효과에 대해 생각하셔야 됩니다. We call the good memory after meditation before. 그래서 이것은 이제 좋은 어떤 기억이라고 얘기합니다. 이것을. And the mind will gain energy, intention to meditate. 그러면 이제 마음은 에너지를 얻게 되고 그리고 명상을 하고 싶은 의도가 생깁니다. 근데 일상생활에서 명상을 이제 그 아잔유 가이드를 듣고 따라 하는데 이게 항상 이렇게 머리 부분은 잘 되는데 이제 그 가슴 차크라로 가면은 하다가 졸고 있거나 좀 거기서 이렇게 머리만큼 잘 안 되는 것 같거든요. 아직 이완이 충분히 안 되는 단계라서 그런 건가요? So every day when she's meditating, she can relax the brain. She can do the first step well, but she can't really do well with the heart chakra. Yeah, it's something deeper than the brain. So it naturally will be more difficult. But if you keep your emotional state healthy every day, then it'll be easy. 이것은 이제 뇌보다 더 깊은 뭔가의 문제인데, 우리가 이제 계속 명상하고 일상생활에서 이제 정서적인 상태를 건강하게 유지한다면 이게 더 쉬워집니다. Easy or difficult depends on the health condition of your heart. 그래서 쉽거나 어렵거나는 이제 당신의 가슴의 이제 건강 상태에 따라 다릅니다. If we have less craving, aversion, or all these negative emotions in a day, then it will be easy to relax our chakra.
그래서 우리가 이제 욕망이나 이제 진심이나 이런 부정적 감정들이 이제 줄어들면 이제 가슴 차크라를 이제 수행하는 게 더 쉬워집니다. So if we find it difficult, that means this is the past karma, today or the day before. 그래서 이것이 어렵다고 느껴진다면 이것은 과거의 업인데 하루 전이나 이틀 전의 문제일 수 있습니다. So we should be honest to this. We need to face this. 그래서 우리는 이것에 대해서 이제 솔직해져야 되고 이것을 직면해야 돼요. Face it with honesty, openness of mind. 이것을 이제 솔직함과 이제 마음에 열려 있음으로 대하세요. There's no other people to be blamed but ourselves. 그래서 이제 외부적인 다른 대상을 비난하지 마시고 스스로를 이제 돌아보세요. Because it is we ourselves delude into the emotions. 왜냐하면 이것은 우리 스스로가 이제 감정에 이제 빠져들기 때문입니다. Okay. Still tired. 아직도 피곤합니다. Okay. Next one. Who? Okay. Me? Yes. The good news is that I have been meditating every day for 30 minutes. Whether in a like lying down position or like any position, I try to meditate every day for 30 minutes, and it's been 2 months. And I have been sleeping. But recently, like no matter how tired I am, I don't sleep anymore. And then it went to the heart chakra, and I think it's doing some work in the heart chakra area. And I realized that what you just said, like it just I had like leftover anger in my heart chakra, and as the mind was working through this, I felt I used to have a headache, but now I don't. I think yeah, like so the stage went from level 1 to level 2. Congratulations. Congratulations. And it's interesting because like it's like in my mind is done with the level 1 stage in the brain, and then nowadays I don't like have a lot of thinking because I'm done. Because my body moved to the heart chakra because a lot of tiredness and agitation went away, so I have like much less thinking. Then your brain will be more invest. So that's good. It helps to preserve the mental energy of you. Then your mindfulness will be easier to maintain. But we need to move on to the practice. Relax our heart chakra is to settle our emotional conflicts inside. And when we can do this, our mindfulness will be even more stable. It gives the stability to the mindfulness. When the relaxation of the brain grants the clarity to mindfulness, and the balance of emotions grants the stability. Because everything that moves our mindfulness starts from emotion, starts from unwholesome intention, right? I'll translate Okay. this. Yeah. 일단 제가 이제 최근에 뭐 어떻게든 그 매일매일 30분씩 명상한 지가 한 2달 됐거든요. 근데 처음에는 이제 30분씩 할 때 계속 잤어요. 지금 2달째까지 계속 잤는데, 물론 이제 깨어 있으면 자든 뭐 그럴 수 있겠지만,
근데 지금은 이제 아무리 졸려도 명상해도 잠을 자진 않고 그냥 이제 가슴 차크라에 갑자기 딱 가는 거예요. 그래서 이제 최근에 생각도 많이 줄었고 뭐 이게 가슴 차크라에 보니까 내가 되게 해결되지 않은 분노도 생각보다 많이 있구나라는 걸 느꼈다고 하는데 아자님께서 그게 이제 굉장히 좋은데 이제 우리가 알아차림을 할 때 알아차림의 명확성은 이제 뇌를 쉬게 해주면 더 좋아지는데 알아차림의 지속성과 안정성을 이제 키우고 싶으면 이제 정서적인 이제 가슴 차크라를 좀 이제 더 이제 그 많이 이렇게 닦아야 된다 이런 식의 얘기를 하셨어요. Okay, and yeah, and I realized that I had like leftover anger, like not too much anger, but just I do have anger in here. So I realized that like I have been talking bad things about other people just because I thought it was true. And I You realized, realize what? I missed the part. You realize what? yeah, I realized that I have been talking bad things about other people's personality. Okay. And I thought it was just for me to say that because I thought it was true. But I realized that just because it's true, like it doesn't guarantee me the right to say something bad about other people's personality. And, Yeah, and also it is bad to us too. Bad for the mind. Because the aversion gains the food from such unwholesome thinking and speech, right? Yeah, and I realized that it's just it has been my problem all along. Actually, there's a relation between the heart chakra and the brain. Although everything starts from our intention, if you start from an unwholesome intention and try to arouse some unwholesome thinking, and this unwholesome thinking will in return reinforce an unwholesome emotion and more unwholesome intention. So this is some circulation, right? But if we cultivate in the other way around, then we'll gain the wholesome energy. In the same way, start from wholesome intention, then we think something wholesome, and then our wholesome mind will gain energy from this wholesome thinking, and then it will be we cultivate even more wholesome things. It's a good circulation. Yeah, and all this time I thought I was the good person. So it's good for it is our duty to guard our mind. We should be keep an eye on our own thinking and our own emotional state, and how the mind works. Almost all the time, it is working for greed, aversion, and delusion, rather than looking for mindfulness and Dharma. Okay. To try to change our habits. Okay. 일단 그래서 이제 제가 가슴 차크라에 뭐 분노가 많다라는 걸 느끼고 이제 최근에 깨달은 게 뭐냐면 이제 내가 팩트라고 해서 다른 사람의 성격에 대해서 욕을 하는 그런 그 습관이 있다라는 걸 알았는데 이제 생각을 해보니까 그게 그 사람의 단점이 팩트라고 해서 내가 그 사람 뒷담화를 깔 권리는 없다라는 생각이 든 거예요. 그래서 이제 악담을 그만해야겠다라는 생각이 들었어요. 그랬더니 이제 아잔유가 이제 그 실제로 이제 우리가 현실 세계에서 살아가면서 이제 탐진치가 없이 하는 행동은 거의 없고 알아차림이 시 하는 행동은 거의 없다는 거 얘기를 하시면서 이게 그런 어떤 악의를 가지고 또 악한 생각을 하고 그럼 그 생각을 하면 또 악의가 생기고 그런 식의 계속 이제 그 반응이 일어나는데 이제 그 반대 방향으로 이제 악의를 없애고 그런 생각 하지 않고 그런 말도 하지 않고 반대 방향으로 계속 가야 된다. 그리고 이제 주의를 계속 이제 나 자신의 상태에 대해서 계속 주의를 기울이고 있어야 되는 게 이제 거의 이제 아까도 말씀드렸듯이 일상생활에서 탐진치 없이 하는 행동은 거의 없다 우리는 그런 얘기를 해주셨어요. 오케이. Anyone else?
그리고 또 얘기하실 분? Yeah, Kelly. Yes, Kelly. Hello, Ajahn. Yeah, last week we didn't share. But so this is our turn to talk. Okay. Actually, nothing to talk about, nothing much to share, except that something that which I like to ask is like during meditations, in my sometimes in my daily practice, like you can see pain, which is suffering, and there's changes in the pain, like impermanence. But how do you actually see non-self? When you see impermanence, and you will see non-self at the same time. Because when you see impermanence, then the mind will be bored to attach to it. Sorry. And so, can you hear me? I said if you see the impermanence, then the mind will feel bored to hold on to the thing. You naturally detach from it, and such detachment is not self. You will not regard it as self or something belong to itself. So it is a natural result from knowing the true nature, no matter impermanence or suffering. When we see impermanence, we see suffering. When we see suffering, then we will see non-self. The mind detached from it naturally. Yeah, but isn't like pain, like if you've got the pain is the suffering, right? So Yes. suffering, if It our is, pain is a suffering feeling. yeah But it's not the truth of suffering. yeah Actually, even the comfortable feeling is also a suffering too. When we see the true nature of suffering, the true nature of suffering happens in the mind. It is the attachment of mind. Yeah. So even when we are feeling comfortable, the mind is still attached. It's a contracted mode. It is still suffering. And when we see this layer, this level, then we see the true nature of suffering. And the mind feels bored to get attached, to catch anything. And naturally it will let go and non-self. Okay. So that means actually, if I'm not attached to the pain, Yeah. then there's no much of the Yeah, suffering. if you cultivate the non-self, and then the level of non-self increases, and you'll be less attached to the pain. You'll be more patient to the pain. Okay. You hear me? Yeah, some part is missing. Because if let's say there's no attachment, if I don't attach, so actually there's like, so the less pain of it is like, you know, it's like impermanence. Sometimes, you know, it's painful, sometimes it's that painful, you say, attachment. Yeah, maybe this too is easier to see. Yeah. This From the realization of impermanence, this will decrease our attachment. The connection is not that good. Can you hear me? The last sentence. Is it okay? From the realizations of impermanence, it would decrease the attachment, our attachment to the feeling as a whole, as a whole, not just painful feelings, but also comfortable feelings too. It makes the mind suffer. And all these feelings are impermanent, no matter good or bad feelings. They are impermanent. They're passing away all the time. When we observe this,
deeper and deeper, realize this, then the mind will be bored to attach. Mm. You understand me? Yes. Okay. Yeah, but this takes time, of course. It's not just from one meditation session, 1 or 2 times observation. If we keep on observing like this until the mind becomes, the mind feels bored, feel bored to the attachment to ego, and this is the time that non-self happens, the Dhamma of non-self. So remember, it is the mind practicing, not you. We just give the fact, the reality, show it to the mind, and let the mind understand itself. Yeah. Okay. Thank you, Ajahn. I just had something to ask. Also, same thing. Normally, I mean, my meditations, I can follow the instructions. My mind is clear, so I'm quite relaxed, and most of the time I'm okay. So, and the funny thing was, every time meditation, when you say okay, thumbs up, and then once you say thumbs up, I will start to yawn. So it's a yawning part. Is it a habit, or why yawning starts only after the meditation? How do you do it? No, after the meditation, when you say the thumbs up, then I was I start to yawn, but yawning. Oh, okay. Why that always happen only after the meditation? That may be because during the meditation you are repressing the breathing. You are maybe unconsciously repressing your breathing to a lesser amount, lesser than what your body needs. So after meditation, then just like the repression is dismissed, then the body starts to rebalance itself. It needs to take in more air, more oxygen. I guess it may be because of this. Just let the body breathe freely in whatever way it likes. But actually, yeah. Ajahn, talking about that, just now I got a funny thing. Actually, I was sitting on a yoga block. When you said the brain, that part, I seldom, yawn so much. When you keep on relaxing the brain, it keeps on yawning. I don't know how it keeps on yawning, after relaxing the brain that time. So maybe because the brain is tired or whatever. Yeah, yawning means it needs more energy, more oxygen. So just let it do it, let it happen. Let the body takes a charge to breathe in whatever way it likes. So sometimes it take a deeper breath like this. That's fine. It's the body working, the nature adjusting. Just let it happen. We just know that understand that the body needs more oxygen. Now we don't need to repress it or keep the breath subtle. We don't need to keep that, but let it happen naturally. If that happens, that's fine. If that doesn't happen, that's fine too. Okay. So we've gone to yawn, let it yawn, then that's fine. Yeah, we are not sleepy because we are still mindful. That's good enough. Not sleepy, but that is funny. Yeah. But it's the body adjusting. That's a natural process. Yeah, but but your question is, I was not realizing that if I'm controlling the breathing or not. But I was, the breathing was very, very slow. So, but I wasn't aware if I'm controlling or not. Yeah, the control of breath usually comes with the controlling of the peacefulness of mind. That means concentration. It's staring onto the object, and this will give rise to the controlling of breath. It happens simultaneously.
when we concentrate, that means that we controlling the mind, and controlling the mind at the same time controlling the breath. But So- if our mind is just open and non-attaching, then that's safe. So in a way, it's like an attachment to the peacefulness. Yeah. It happens usually like this. When we attach to the peace of mind and we try to keep it longer or make it deeper, then we will concentrate, right? And such concentrate will control our emotions and control the breath at the same time. Thank you, Ajahn. Thank you. Thank you very much. Okay, Gan, translation. 일단 그 처음에 켈리가 이제 무상이라는 것을 아는 거는 이제 모든 것이 변화한다는 것을 알겠는데 무한은 그럼 어떻게 느끼냐? 그때 아전유께서 이제 뭐 요약을 하자면 이제 무상을 통해서 모든 것이 집착할 만한 대상이 아니고 이제 그래서 그 집착이 떨어져 나가면 자아라고 집착을 해야 돼. 자아라고 생각하려면 그 대상이 집착을 해야 되니까. 근데 이제 그 자아라고 할 만큼 대상이 집착하지 않고 그런 집착이 떨어져 나가면 이제 아 이게 무아구나라는 것을 느낄 수 있다라고 얘기하셨고요. 그리고 이제 다니엘은 그 이제 명상이 끝나고 나서 하품을 한다고 이제 끝났습니다 하면 하품이 올라온다고 했는데 그게 왜 그럴까라고 이제 여쭤봤더니 아전님께서 이제 무의식적으로 평화로움에 대한 집착 때문에 이제 뇌가 필요한 어떤 산소 공급을 충분히 못 해줘서 그게 이제 끝났을 때 이제 하품에 올라올 수 있다 이렇게 얘기를 하셨고 켈리도 이제 자기가 뇌를 이해하지 자꾸 하품이 나는데 왜 그러냐라고 했는데 그것도 이제 자연스럽게 뇌에서 뭐 필요로 하는 이제 뭐 산소가 필요하든 그런 거니까 이제 그거에 대해서 뭐 그냥 그렇게 생각해라라고 하셨어요. Any more questions? 질문 있으신 분? Now it is raining, and I guess the signal is bad. 그래서 지금 비가 와서 이제 그 연결이 좋지 않습니다. Do you have a cell phone, Ajahn? Yes. Do you I'm have? using the signal from the cell phone. Oh, you're using the signal from your cell phone. Yeah. Okay. So if you have no questions, then we can finish here. 질문이 없으면 여기서 끝나겠습니다. 자, 판배합시다. Let's pay respect. Okay, see you next time. 감사합니다. 감사합니다. Thank you. Thank you, Gam. Bye, everyone.